His Excellency the Prime Minister of Vietnam, Honorable Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony where 7 documents will be signed and exchanged and 1 document of approval will be handed over. First, we have the MOU between the Republic of India and the Socialist Republic of Vietnam on the establishment of Nalanda University, which will be exchanged between Mr. Pham Quang Vinh, Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, and Shri Anil Wadhwa, Secretary East, Ministry of External Affairs of India. Next is the MOU between the Republic of India and the Socialist Republic of Vietnam for establishing the Center for English Language and Information Technology Training at the Telecommunications University, Ministry of Defense, Vietnam. This will be exchanged between Mr. Pham Quang Vinh, Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, and Shri Anil Wadhwa, Secretary East, Ministry of External Affairs of India. Next, we have the MOU between the Republic of India and the Socialist Republic of Vietnam for the conservation and restoration of the World Heritage Site of My Son, Quang Nam Province, Vietnam. This will be exchanged between Mr. Ho An Thuan, Deputy Minister of Culture, Sports and Tourism of Vietnam, and Shri Ravindra Singh, Secretary, Ministry of Culture of India. Next, we have the Cultural Exchange Program for 2015 to 17 between the Ministry of Culture, Republic of India, and the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Socialist Republic of Vietnam. This will be exchanged between Mr. Ho An Thuan, Deputy Minister of Culture, Sports and Tourism of Vietnam, and Shri Ravindra Singh, Secretary, Ministry of Culture of India. We next have the MOU for cooperation on broadcasting between Prasar Bharati, Republic of India, and the Voice of Vietnam, Socialist Republic of Vietnam, for exchange of audio-visual programs. This will be exchanged between Mr. Nguyen Tăng Tien, President, Voice of Vietnam, and Shri F. Shahryar, Director General, All India Radio of India. We next have the exchange of heads of agreement between ONGC Videsh Limited and Petro Vietnam. This will be exchanged between Mr. To Van Khan, Director, Petro Vietnam Exploration Production Corporation, and Shri N.K. Verma, Managing Director, ONGC Videsh Limited. Next, we have the Memorandum of Understanding between ONGC and Petro Vietnam. This will be exchanged between Mr. Do Van Khan, Director, Petro Vietnam Exploration Production Corporation, and Shri D.K. Saraf, Chairman and Managing Director, Oil and Natural Gas Corporation Limited.
Finally, we have the handing over license by the State Bank of Vietnam to Bank of India for opening a full-fledged branch of Bank of India in Vietnam. This will be handed over by Mr. Nguyen Van Binh, Governor, State Bank of Vietnam, to Srimati Vijayalakshmi R. Iyer, Chairperson and Managing Director, Bank of India. This concludes this ceremony. Distinguished Prime Ministers, members of the delegation and friends from the media, we will now have media statements. I request the Prime Minister of India to make his media statement. Your Excellency, Nguyen Thanh Dung, Prime Minister Nguyen Thanh Dung, सभी मीडिया के सदस्यों, members of the media, भारत में in India, प्रधानमंत्री न्यून तंग जून का स्वागत करते हुए I am very delighted to welcome Prime Minister Zoom to India. भारत की उनकी यह तीसरी यात्रा है। His third visit to India यह हमारे दोनों देशों के बीच is a testimony मजबूत रिश्तों के प्रति to his strong उनके confidence विश्वास and और रुचि का interest प्रमाण है। in the relations between our two नई countries. सरकार बनने के बाद Since entering हमने office, शीघ्रता से my government has एशिया promptly पैसिफिक क्षेत्र में and purposefully अपनी एंगेजमेंट intensified बढ़ाया है, our engagement in the जो यह Asia-Pacific क्षेत्र region, जो भारत which के is भविष्य के critical लिए to अति India's महत्वपूर्ण future. है। और यह कोई It आश्चर्य is no नहीं, surprise that इन Vietnam प्रयासों में has been वियतनाम को at the एक forefront प्रमुख दर्जा दिया गया है। of our efforts. जैसा आप जानते हैं, Our President हमारे राष्ट्रपति जी paid a highly सितंबर में वियतनाम successful गए थे, state visit to Vietnam in September. अत्यंत सफल स्टेट विजिट की। Our उसके बाद External अगस्त Affairs में Minister उससे पहले visited Vietnam in हमारी विदेश August. मंत्री सुषमा जी वियतनाम गई थी। भारत और वियतनाम के बीच India and Vietnam प्राचीन share आध्यात्मिक ancient और spiritual सांस्कृतिक संबंध है and cultural links, और प्रधानमंत्री which is न्यून reflected तंग जुंग द्वारा in Prime Minister दिल्ली Zoom's आने से पहले visit to Bodh Gaya बोध गया की यात्रा before coming करना to Delhi. इस बात का प्रमाण है। हम दोनों ही We are विकासशील देश हैं two developing जिन्होंने nations. हमेशा एक We have दूसरे been को steadfast समर्थन किया है in our support to each other, और यह कठिन मोड़ पर and we have stood with हमेशा each other एक in दूसरे के difficult साथ खड़े रहे। moments. वियतनाम के लोगों ने We जिस in साहस India admire दृढ़ the people संकल्प of Vietnam और धैर्य से for the courage and अपने resolve देश की चुनौतियों का with which सामना they किया है, have overcome उसका सम्मान many formidable हम करते हैं। challenges to their nation. आज Today, दोनों देश की समृद्धि को बढ़ाने our partnership और is हमारे पास important पड़ोस में for promoting our nation's शांति और prosperity स्थिरता कायम and करने के लिए essential for advancing हमारी peace and साझेदारी stability in our अत्यंत shared महत्वपूर्ण है। neighborhood. मैरीटाइम We सिक्योरिटी have shared में interest in हमारे maritime समान security, हित है। including freedom दोनों of navigation, यह विश्वास करते हैं कि and we both believe सामुद्रिक व्यापार that और for परिवहन में trade and कोई transport बाधा there should नहीं be होनी चाहिए no और हर विवाद obstacles, and all शांतिपूर्ण disputes तरीके से should be resolved अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर under international सुलझाने law, चाहिए। should be resolved. आज की वार्ता के दौरान In our discussions हमारे today, क्षेत्र की स्थिति we discussed और हमारे रिश्तों को the region कैसे प्रगाढ़ बनाया जाए, and also how to इन deepen सब के our संबंध में bilateral relations. प्रधानमंत्री न्यून तंग जुंग और मेरे विचारों में had बहुत सी Extensive समानता है। discussions and we have convergence रक्षा of views. क्षेत्र में Our defense वियतनाम के साथ cooperation सहयोग with Vietnam हमारे लिए महत्वपूर्ण है। is among our most वियतनाम important की ones. सेना और सुरक्षा बलों को India remains आधुनिक committed बनाने के लिए to the modernization भारत of प्रतिबद्ध है। Vietnam's defense and इसके security अंतर्गत forces. हमारे चल रहे This will ट्रेनिंग include प्रोग्राम, expansion of our training संयुक्त program, अभ्यास which is already और very डिफेंस substantial, इक्विपमेंट में joint सहयोग exercises का and और cooperation विस्तार होगा। in defense हम equipment. जल्द ही We will quickly 100 मिलियन operationalize अमेरिकन the डॉलर की $100 million लाइन ऑफ क्रेडिट को credit ऑपरेशनलाइज करेंगे, that will enable जिससे वियतनाम Vietnam भारत के नए to acquire नेवल वेसल्स new प्राप्त naval करेगा। vessels from India. काउंटर टेररिज्म
सहित सुरक्षा क्षेत्र में We have also agreed to आपसी enhance सहयोग को our बढ़ाने के लिए security cooperation, हमने including सहमति जताई है। counterterrorism. हम अंतरिक्ष क्षेत्र में We have अपने also सहयोग को agreed बढ़ाने पर to भी increase our सहमत हुए cooperation हैं। in space, इसमें including स्पेस एप्लीकेशंस in space applications तथा and वियतनाम launch की of सैटेलाइट्स को Vietnam satellites, भारत द्वारा लॉन्च करना शामिल है। and हम सिविल in परमाणु peaceful ऊर्जा के uses शांतिपूर्ण कार्यों of में civil nuclear इस्तेमाल energy. पर सहयोग के लिए भी सहमत है। हमारे आर्थिक संबंध We emphasize the need जो कि इस समय for stronger काफी economic सीमित है, relationship उसे और मजबूत as an करने की essential आवश्यकता पर component of हमने our जोर दिया strong है। strategic यह partnership. हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक अहम हिस्सा है। आपसी व्यापार We see great और वियतनाम में opportunities for increased एनर्जी, trade and इंफ्रास्ट्रक्चर, enhanced Indian participation टेक्सटाइल, in areas chemical, such as energy, machinery, infrastructure, textiles, agro chemicals, processing machinery, और information agro-processing technology and क्षेत्रों में information technology in Vietnam. भारत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमने बातचीत की है। वियतनाम द्वारा We have offered अपने to इंडस्ट्री discuss और additional इकोनॉमिक lines of लिंकेज credit को डाइवर्सिफाई to करने के support प्रयास में Vietnam's समर्थन में efforts हमने to diversify नई its industry लाइन ऑफ and क्रेडिट पर economic विचार linkages. विमर्श करने की पेशकश भी की है। वियतनाम द्वारा Vietnam's भारतीय recent कंपनियों को decisions on infrastructure इंफ्रास्ट्रक्चर projects प्रोजेक्ट्स for Indian व बैंक companies, ऑफ इंडिया को the awarding लाइसेंस of a देने banking के license to निर्णयों Bank of India, और जेट and एयरवेज commencement of तथा direct वियतनाम air एयरलाइंस links द्वारा through Jet सीधी Airways हवाई and सेवाएं Vietnam को Airlines शुरुआत reflect हमारे the आर्थिक new संबंधों में momentum on एक our नई गति economic का relations. प्रतीक है। मैंने I thank वियतनाम Prime द्वारा Minister for तेल Vietnam's और गैस के commitment क्षेत्र में to collaboration भारत with के India साथ सहयोग in its बढ़ाने के oil and लिए gas sector दिखाई and प्रतिबद्धता its additional और offer नए of एक्सप्लोरेशन exploration blocks. के प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। इस क्षेत्र में We will और continue इससे जुड़े to deepen उद्योगों our में cooperation हम in this निश्चित sector रूप से and आगे बढ़ेंगे। associated downstream सांस्कृतिक, industry, cultural, शैक्षिक academic, और लोगों के and बीच people-to-people आपसी exchanges संपर्क constitute हमारे an संबंधों के equally important pillar महत्वपूर्ण स्तंभ है। of our relationship. दोनों The देशों के agreements बीच that we have signed आपसी today, संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई these कदम उठाए जा रहे would हैं। promote greater जैसे contacts आज in के tourism समझौते between में our two countries. मी We सौ have signed the MOU on में conservation प्राचीन and चाम restoration of Cham मंदिरों का monuments at संरक्षण My Son, और पुनर्निर्माण, नालंदा विश्वविद्यालय MOU में on Vietnam's वियतनाम की participation भागीदारी in the Nalanda और University, ऑडियो विजुअल क्षेत्र में and MOU on आपसी audiovisual सहयोग। cooperation. मैंने वियतनाम द्वारा संयुक्त I राष्ट्र have संघ thanked के Prime Minister Zung for 21 जून को Vietnam's co-sponsorship of अंतर्राष्ट्रीय the resolution in योग the UN दिवस General घोषित Assembly किए जाने के to declare June भारत के 21 प्रस्ताव as को the International Yoga को Day. स्पॉन्सर करने के लिए प्रधानमंत्री जुंग को धन्यवाद दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा I परिषद की convey स्थायी my सदस्यता के लिए appreciation for Vietnam's भारत की उम्मीदवारी हेतु consistent support वियतनाम ने to जो निरंतर India's समर्थन किया है candidature for उसके लिए permanent मैंने membership प्रधानमंत्री of a जुंग को reformed धन्यवाद United दिया है। Nations Security Council. क्षेत्र में शांति, We will continue स्थिरता to और work समृद्धि together के in लिए regional forums, आगामी including the East Asia forthcoming Summit East Asia और Summit इंडिया and आसियान India समिट ASEAN सहित Summit अन्य for क्षेत्रीय peace, मंचों में stability हम and निरंतर मिलकर prosperity in the कार्य region. करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि As Vietnam assumes the role 2015 में ASEAN जब वियतनाम coordinator for India in भारत के लिए 2015, आसियान में I'm कोऑर्डिनेटर का confident दायित्व that संभालेगा, India's तब integration भारत with our ASEAN और आसियान के partners संबंधों will get a और further गहरे हो जाएंगे। impetus. मुझे ये कहते हुए I'm very happy to say अत्यंत खुशी हो रही that है the state visit कि of Prime प्रधानमंत्री Minister Nguyen Tan Dung न्यून तंग जून की together स्टेट विजिट with और विगत माह में our हमारे President's राष्ट्रपति के visit दौरे से न to केवल Vietnam last month हमारी पारंपरिक has not मित्रता only मजबूत हुई है, strengthened our traditional बल्कि friendship हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी also एक नई accelerated ऊर्जा the और गति momentum मिली है। of our strategic धन्यवाद। partnership. Cam on. Thank you. Cam on. Thưa ngài Thủ tướng Narendra Modi, Your Excellency, Prime Minister quý vị và các Narendra bạn thân Modi, mến. ladies and gentlemen, tôi rất là hoan nghênh và cảm ơn bài phát biểu first của of ngài all, Thủ tướng I would like Ấn to Độ. welcome and express my Thưa quý vị gratitude và các to bạn. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Tôi và for ngài your Thủ tướng statement. Narendra Modi
Ladies and vừa có gentlemen, cuộc hội Prime đàm Minister Narendra chân thành, Modi and I cởi mở just had và đạt được nhiều kết open-handed quả and rất quan trọng, very rất tốt đẹp. productive talks. Chúng tôi đã thảo luận về các biện We pháp discussed nhằm tăng cường measures hơn nữa to mối strengthen quan hệ our hữu nghị traditional truyền thống friendship và đối tác and chiến lược strategic giữa hai nước. partnership. Đồng thời, At the same trao đổi time, các vấn we đề also về khu exchange vực views và quốc on tế regional mà hai and bên cùng international quan tâm. issues of mutual interest. Hai bên đều khẳng định Both chính sách sides nhất quán của mỗi nước reiterated the luôn coi consistent trọng policy of each việc giữ country gìn và to phát attach triển great mối quan hệ importance hữu nghị truyền to thống maintaining và hợp tác and developing đối tác chiến Vietnam lược India giữa hai traditional nước. friendship and strategic partnership. Ấn Độ đánh giá cao vai India trò và đóng highly góp tích valued cực của Việt Nam Vietnam's trong active ASEAN role và and khu vực. contribution in ASEAN Việt Nam and khẳng in the định region. ủng hộ chính sách Vietnam hướng đông của Ấn reaffirmed Độ its support đối với for khu vực India's Đông Look Nam Á, East cũng policy như towards ủng hộ vai Southeast trò ngày Asia, càng quan trọng của as Ấn well Độ as India's trong khu vực và increasingly trên thế giới. important role in the region Thưa and the quý world vị và at các large. bạn, nhân dịp này, Your Excellency, thay mặt Prime chính Minister, phủ ladies and và nhân gentlemen, dân Việt Nam, một lần nữa chúng I'd tôi like to chân take thành this cảm ơn opportunity on behalf sự of ủng the hộ, government and sự people of giúp đỡ Vietnam to to express lớn, our quý báu sincere gratitude của Ấn Độ for đối với the Việt Nam enormous and trong invaluable công cuộc đấu support tranh and giành độc lập assistance dân tộc, extended by the thống government nhất and đất people nước, of India to cũng như Vietnam in trong our công cuộc past xây struggle dựng for national và bảo vệ đất independence, nước as ngày nay. well as in our current course of national Thưa quý vị, development and defense. hai bên chúng tôi nhất trí sẽ làm sâu sắc hơn We quan have hệ đối agreed tác to chiến lược further deepen và tăng the cường strategic hợp tác partnership trên tất cả các and lĩnh vực. strengthen cooperation Theo đó, in all areas. hai bên tiếp tục thúc Accordingly, đẩy both các chuyến thăm sides will continue và to tiếp xúc promote trên the tất cả các exchange cấp of visits and và các meetings kênh at all từ nhà levels nước, and through all chính phủ, channels, from state quốc to hội, state, government đảng phái to chính government, trị, parliament đến to hợp tác địa parliament, phương party và to giao lưu party nhân dân. to local cooperation and Phát huy people to hơn people nữa exchange. hiệu quả We các cơ chế agreed hợp to tác song bring phương into full như play Ủy the ban Liên existing Chính phủ, mechanisms for bilateral đối thoại cooperation, chiến such lược, as the Intergovernment tham Committee, khảo chính trị, strategic dialogue, đối thoại political quốc phòng, consultation, đối thoại an defense ninh. dialogue, and security Trên tinh dialogue, thần đó, among others. chúng tôi đánh giá On rất that cao note, we highly kết quả các appreciate chuyến thăm chính thức the Việt Nam outcomes of vừa the qua recent của ngài tổng official thống visits và to bà Vietnam Bộ trưởng Ngoại by giao Indian Ấn Độ. President Pranab Mukherjee Thay and mặt chính Indian phủ Minister of External và Affairs nhân dân Việt Sushma Nam, Swaraj. tôi trân trọng And mời ngài Thủ on tướng behalf of the government and Modi people of Vietnam, thăm I Việt have Nam extended và an ngài Thủ invitation to Your Excellency Prime rất vui Minister vẻ Modi nhận to lời pay an official visit to Vietnam vào soon. thời điểm thích And hợp. Prime Minister Modi Cho cả hai bên. accepted my invitation with pleasure. And Chúng both tôi nhất sides trí will soon work mục tiêu on nâng kim ngạch thương mại the song phương time đạt for 15 the tỷ visit. đô la Mỹ vào năm Both sides also 2020 agreed on the và target of $15 billion phấn đấu of sẽ đạt bilateral cao hơn trade by cái 2020. chỉ tiêu này, And we also tạo điều agreed kiện to thuận lợi cho strive các to doanh nghiệp exceed hai this nước target. tăng cường hợp We tác also kinh tế, agreed to thương create mại và đầu favorable tư conditions for trên những lĩnh businesses vực from mà both hai bên countries có thế mạnh to increase như trade and dầu khí, investment năng cooperation for lượng, mutual xây benefits dựng cơ in sở the hạ areas tầng, where both sides công nghệ have thông strengths tin, such as oil and gas, hóa chất, phân energy, bón, infrastructure, dược phẩm, development, chế biến IT, nông sản. chemicals, Ấn fertilizers, Độ nhất trí sẽ tăng pharmaceuticals, cường giúp Việt Nam and agricultural đa dạng processing. hóa nguồn cung nguyên vật India liệu đầu vào agreed to assist cho các Vietnam ngành to sản xuất của diversify Việt Nam, sources of nhất là input ngành dệt materials may. for Vietnamese Việt industries, Nam cam kết sẽ especially the tăng cường textile and khuyến khích garment các doanh industry. nghiệp Vietnam tích cực was tham gia chương committed trình to sản xuất encouraging tại Ấn Độ Vietnamese businesses to actively engage ngài Thủ tướng in the Ấn Make Độ. in India campaign initiated Hai by bên nhất trí sẽ tiếp tục His đẩy mạnh hợp Excellency tác Prime cụ thể Minister. về quốc phòng, Both an sides ninh, agreed to move một trụ forward cột quan concrete trọng của đối cooperation tác in chiến lược national defense and hai nước, security, an important cũng như pillar of the tăng Vietnam-India cường hợp tác strategic thực chất partnership. trên các lĩnh vực khoa học Enhance kỹ thuật, substantive cooperation văn in hóa the giáo dục, areas of science, kết nối về technology, hàng không và hàng culture, hải, education, du aviation lịch and và giao maritime lưu nhân dân. connectivity, tourism and Nhân people-to-people dịp này, exchange. như các bạn On được this chứng kiến, occasion, as you hai have bên đã ký nhiều witnessed, văn bản hợp tác many quan trọng important cooperation agreements have và been chúng signed. tôi cũng đã có tổ chức một cái And cuộc một we cái have cuộc diễn đàn successfully doanh nghiệp held giữa hai nước the rất thành công Vietnam-India vào Business tối Forum hôm qua. yesterday.
Chúng tôi khẳng định tiếp tục We phối hợp hiệu quả reaffirmed và our chặt chẽ với commitment nhau to tại continue các working diễn đàn khu vực closely and và quốc effectively tế together như Hợp at tác regional and ASEAN Ấn Độ, international forums such Hội nghị as cấp cao ASEAN-India Đông Á, Cooperation, Diễn đàn the khu vực EAS, ASEAN, the ARF, Hiệp định Đối tác the Kinh tế Toàn diện khu vực, RCEP, phong trào không liên the kết và NAM, Liên Hiệp Quốc. and the UN. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng Both của việc sides agreed bảo đảm on hòa the bình, importance ổn of định, an maintaining ninh, peace, an toàn, stability, tự maritime do hàng security hải, and safety, hàng không và việc giải quyết các tranh chấp ở resolving Biển Đông disputes in bằng the các East biện Sea pháp hòa by bình peaceful means trên cơ sở on the luật pháp basis quốc tế, of international trong law, đó có Công ước của Liên Hiệp including Quốc the về luật biển 1982 năm UN Convention on the 1982, Law of the Sea, thực hiện đầy đủ fully nghiêm and túc seriously tuyên bố về implementing cách ứng the xử Declaration trên on the Biển Đông Conduct of DOC, Parties in the South China Sea sớm xây dựng DOC, và and striving for an sớm xây dựng và early hoàn thành bộ quy tắc formulation ứng xử and COC. completion of a Việt Nam code of trân trọng conduct đánh giá in the cao South lập China trường Sea của Ấn Độ COC. về vấn đề Biển Vietnam Đông highly appreciates và India's về việc position regarding Ấn the Độ East tiếp Sea tục issue hợp tác với Việt and Nam India's continued thăm dò cooperation khai with thác dầu Vietnam khí in tại vùng oil and đặc quyền gas kinh tế exploration và and thềm lục địa extraction của Việt in the Nam ở exclusive Biển Đông. economic zone and continental shelf of Thưa Vietnam quý in the vị East và Sea. các bạn, tôi tin rằng Your Excellency, quan hệ Prime đối Minister, tác ladies chiến and lược gentlemen, Việt Nam I'm Ấn Độ fully convinced sẽ that phát the triển ngày Vietnam-India càng sâu rộng, strategic thực chất, partnership will continue đáp to ứng develop in lợi breadth ích and depth, và nguyện vọng của meeting nhân the dân hai interests nước and aspirations hòa bình, of the two peoples hợp tác, for peace, phát triển cooperation, ở khu vực development và in the trên thế region giới. and the world Xin trân trọng over. Thank you very much for your Cảm attention. ơn các quý vị và các bạn. Thank you very much, ladies and gentlemen. With that, we come to the end of this event. A joint statement issued by the two delegations is now available to all of you. Thank you very much.